Grote Markt. 인가스입니다. 안 올라가도 되나? 이 밖에 보는 게 훨씬.
What was behind the trees? You can sit at the top of the church of Our Lady, 122 meters high, 410 feet. It's the highest brick column in our countries. The church is famous for the mausoleums of Mary of Bloed and Father Charles of Bloed. Also, you will see white marble statue of the Madonna by Michelangelo, the Madonna with the Child. That's inside the church. It's built between the 13th and 16th century. La tour de l'église Notre-Dame de Renan, avec une hauteur de 122 mètres, c'est la plus haute tour en briques du Pays-Bas. L'église abrite les mausolées de Maria de Bourgogne et son frère Charles de Quay, ainsi que Madonna Marco, Michel-Ange, l'Empire Gélant. Horaire jusqu'à 17 heures, elle est construite entre le 13e en le 16e siècle. De Onze-Lieve-Vrouwekerk was 122 meter hoog. Het is de hoogste toren opgebouwd geweest in de baksteen van de Lage Landen. In deze kerk bevinden zich nog steeds de praalgraven, ook van Maria van Brugge en haar vader Karel Stout. Er is ook een Madonna-beeldje in de wit marmer van Michelangelo genaamd het Moeder met het kind. Het is gebouwd tussen de 13e en de 16e eeuw. The 18th century. On the left-hand side, all private houses. Most of the houses are from the 17th and 18th century. So we're coming back on the same way. We reviendrons ici, we keren nog terug ook langs dezelfde weg. All 17th, 18th century houses, Europe. My brother's house. It's my sister's house. It's my grandpa's house. And I live in my home. En dan moet je ook hierheen dan om de weg te zijn naar Rome. Wordt er een van de oudste gebouwen. Dus dat is het oudste Sint-Janshospitaal, 12e eeuw, 1188. Meer dan 800 jaar oud is het gebouw doorgaans. Voorheen een hospitaal geweest en een Memmeling-museum van de beroemde Duitse schilder Hans Memmeling. Was een Duitse schilder, maar destijds overleden hier in Brugge in de 15e eeuw. Après le pont à droite, l'ancien hôpital Saint-Jean, qui date de 1988, vous y trouverez un musée Memmeling ainsi qu'une très ancienne pharmacie qui date du XVIIe siècle. Depuis 1976, cessait d'être un hôpital. C'était le XIIe siècle, c'est pas plus. Avant c'était un hôpital et maintenant c'est un musée de Memmeling, de Hans Memmeling, un peintre. Behind the ridge on the right-hand side, the former Sint-Janshospitaal dates from 1188, more than 800 years old. Sorry houses, you'll find the Memmeling Museum from Hans Memmeling, also a very old pharmacy from the 17th century. It's not a hospital anymore since 1976. It's one of the oldest buildings in our city. In 1188, it was a German painter, Thomas Memmeling. Dans quelques instants à gauche, la tour de l'église Saint-Sauveur, notre cathédrale qui date du XIe siècle. C'est la plus vieille tour de notre ville, ça. Belle image pour prendre une photo. Ici, l'ancien hôpital Saint-Jean. Il y a 20 bateaux sur ce canal, il n'y a pas de bateau particulier au centre, ça c'est interdit. Avant chacun son bateau, mais ça c'est un défaut de sécurité maintenant. Et en 2025, tous les bateaux sont interdits. There are 20 roads on this canal. Et après le pont à gauche, l'ancien palais du Seigneur de Grutuse, palais abrite maintenant le musée d'antiquité, d'art dentaire dans le 15e siècle 1420. On va aussi maintenant derrière les arbres, sur le mur de palais, la plus petite fenêtre gothique de Bruges aussi, c'est une petite fenêtre à espionnier. On passe sur la façade maintenant, la petite rue très minuscule, le deuxième étage. The smallest Gothic window in our city, there's one in front of us behind the trees and us right here, very tiny window in white color. There's a little spy window on the second floor, two parts here. See? Langs de bovenste ruimte van de stad Brugge vindt zich hier op de muur van het paleis. Het paleis van de heer van Brugge, het paleis mensen nog steeds een museum van antiquaires en handgemaakt, handgemaakt. The old palace of the Lords of Brugge.
which has now a museum with collections of antique old and handmade lace. All the museums in Bruges are open till 5 p.m. Tous les musées sont ouverts jusqu'à 17h. Alle musea in Bruges zijn open tot 17 uur. 1400, le musée municipal depuis 1930 avec les collections des primitifs flamands de Jean van Eyck et de Gerard David. C'est une très belle collection des primitifs flamands là-bas. On the right hand side, the Groningen Museum, UNESCO Museum since 1930, with collections of the Flemish primitives. They have a beautiful collection of Flemish art there, and that's a nice one. The Groningen Museum, one of the most beautiful museums in Bruges, that one, the Porte Bleue. C'est van de mooiste musea's van Brugge rechts, het Groningen Museum, prachtig stadsmuseum ook. Sinds 1930 met werk van Vlaamse primitieven, waaronder Jan van Eyck en Gerard David. Et toutes les fenêtres, on les a ici à droite un peu plus loin, sont tous en cristal, cristal de Venise, cristal de Murano du XVIIIe siècle sont plus roses. Les fenêtres, l'hôtel de Tevary in 4 étoiles. All the windows of that hotel on the right hand side are in Venice crystal glass from the 18th century Murano glass. It's a little bit pink color, it's all crystal glass from Italy. Alle raampjes van dit hotel rechts zijn ooit vervaardigd geweest uit Venetiaans kristalglas. Murano glas, lichtjes paars, getint op. En aan de volgende brug links komen we dan terug bij het trots van de stad Brugge, dadelijk een 83 meter hoge Belgium. Ook wel de Halletoren genaamd. En bovenaan in deze Halletoren mensen nog steeds een bijaard met 47 klokken te bezichtigen via 366 treden. Iedere dag geopend tot en met 17 uur en eenmaal boven een mooi panoramisch uitzicht op die mooie middeleeuwse stad ook. En bij l'image, je prends des photos après de prendre à gauche avec notre beffroi là-bas. Au 83 mètres, beffroi composé d'un fameux carillon de 47 cloches et remonté au sommet de 166 marches. C'est-à-dire tous les jours jusqu'à 17h. Et quand vous êtes en haut, vous aurez une très belle image, bien sûr, sur notre vieille véloce. There's a lovely here for pictures in the model on the left-hand side with the Belgium, the private bridge, 83 meters high, 172 feet. Belgium has a famous carillon of 47 bells, and to reach the top one, you have to climb 366 steps. It's open every day till 5 p.m. the Belgium. Once you're standing there under the clocks, you have a beautiful panoramic view on this beautiful old town. There's a watchtower since the 14th century, the Belgium. So after you visit the Beer Museum, you can climb the Belgium. Yes, you can try. So the people there standing under the clocks and under the bells. Alors aussi les gens là-bas aussi juste au-dessus de la carillon. De mensen staan bovenaan net onder de klokken. Niet helemaal bovenaan tot aan de vlaggenmast. Maar wel tot net onder de klokken liggen samen 23 ton en 47 klokken samen. 18e eeuw hotel met de houten hemel, 18e siècle hotel avec la façade, 18th century the hotel with the wooden façade. De Bruggentelt, de binnen staat ook in totaal. Ja, 43 bruggen. We have 43 bridges in the center of Bruges. En na de brug voor ons zijn de twee oudste, de Meerbrug en de Veerdenbrug genaamd, dateren uit 1309 tot 1642. Nog nooit gerestaureerd geweest. En die 600 jaar is nog altijd in zijn oorspronkelijke staat. De tweede is een restauratie zal ondergaan ondertussen. Ce sont les deux vieux ponts de Bruges maintenant là-bas, ils s'appellent Meerbrug et Veerdenbrug, qui datent respectivement de 1390 et 1642. C'est le plus vieux sans premier jamais réparé depuis 1390. Le deuxième est déjà réparé, le pont de Cheval, 1642. De oudste brug, de bouw zijn niet meer, allemaal stevige constructies geweest, ook met de minimum mensen maar dan destijds. So in front of us, the oldest bridge in our city here, 1390, more than 600 years old that bridge, and never been repaired, never been restored. It can still falling down, but we never know when. Can be every moment.
It's amazing. It's still standing after all those years, hundreds of years. Salon de thé. Avant c'est salon de thé, maintenant c'est salon de bière. On the left hand side, a tea house. Very nice, but always empty because they're all drinking beer now. No more tea. Et à droite, une chambre d'hôte, bien située aussi, c'est une mooie location près de B&B on the right hand side. Breakfast, beer. No bed. Et à droite, Canal continue vers Gand. C'est une autre ville entre Brugge et Bruxelles, c'est une demi-heure en voiture et 4 heures en bateau. Right hand side, Canal continues to Ghent about 45 kilometers from here. It's about 28 miles from here. It's another city between Bruges and Brussels. Half an hour by car, 4 hours walking. Half uurtje met de wagen, 4 uur met de boot komt men terug in de stad Gent, 45 kilometer hier vandaan. Deze werden gebruikt door de postduiven om berichten te verzenden naar elkaar tijdens de oorlogen. De duiven vlogen binnen in de toppen van de trappengeels met een boodschap aan de kroon. Kleine openingetjes zodat ze overal terug in de binnenstad. C'est à gauche, à droite tout à l'heure, par une petite ouverture là-bas, un petit carreau qui a été pour les pigeons et les oiseaux. Ils transportaient des messages dans la guerre, les pigeons voyageurs. C'est tout avec des pigeons avant. Il n'y a pas d'email encore. Il y a des autres aussi, un peu plus loin à droite, il y a partout. Petit Ariano. Sometimes at the top of the house you can see a very small opening, and that was for the pigeons and the wall. So they delivered messages. The pigeons flying into the top of the houses with the messages here. There was no email in yet. Only P-mail, the pigeon box, and everywhere in the city. There's another one coming on the right here. See? Reiniging ondergaan op enkele jaren terug. The whole city is a museum here. Toute la ville est un museum. De hele stad is één museum. Mooie stijlen uit vervlogen tijd. Zal ik naar Woonbrunns stromen, dan gaan we naar links en dan komen we met z'n allen direct in het kleine middeleeuwse Heilig staan. Daar werd heel wat handel gedreven. Zout was het hout van de middeleeuwen samen met de wolindustrie. Ze zijn van de belangrijkste handelshaventjes en wisselmarkten geweest van Noord-Europa tussen de 13e en de 16e eeuw. Nog steeds de grote ringen zien ook aan de Quay-muren uit de 14e eeuw waar vroeger de boten werden naar vastgereden. C'est après le pont dans quelques instants, on tourne à gauche, voir un autre très belle image aussi à l'entrée de la perspective, et qu'après le pont, on voit la statue de peintre Jan van Eyck. Entre le XIIIe et le XVIe siècle, Bruges était le centre commercial le plus important d'Europe, ainsi que le plus grand marché de change. Ça, c'est le petit port de notre ville, et c'est dans le Moyen-Âge. Voir aussi les bateaux à noces. Sur le mur aussi, les annonces sont tous du XIVe siècle, c'est une place très commerciale ici avant. Front of us behind the Gingrich in the background, the statue of the famous painter Jan van Eyck. Between the 13th and 16th century, Bruges becomes the foremost center of commerce and the most important money market of Northern Europe. It was a small port of our town in the Middle Age. Still the buildings everywhere were old from the 14th century, so it was a commercial place.
is het 17e, 18e siècle. Veel maisons dans cette partie de la ville zijn maar 17 e 18e eeuw ook in dit gedeelte van de stad. En bâtiment à gauche est d'abord un courant de père Saint-Hubert, ensuite une grande sotte anglaise, c'est actuellement une école maintenant. The white building on the left was first a monastery of Father Saint-Hubert and an English concession finally to school. De Rozenhoedkaai links was ooit een klooster en in Engels kwam ze later in een basisschool. Et un peu plus à gauche, Canal continue vers la mer du Nord là-bas, c'est pas loin, 12 km jusqu'à le grand port des Hébreux et 24 en stand. On the left-hand side in a moment, Canal continues to the North Sea, is not so far away from here. 12 kilometers to the big port of Zeebrugge and 24 to Oosten. It's a beautiful old city, Bruges, the Venice of the North, and a very clean city to no plastic and water here. Only iPhones and sunglasses, selfie sticks, and a few tourists for drinking too much Belgian beer last night. Heel wat huizen in Brugge, heel wat ramen ook. Hoe meer ramen de huizen hadden destijds, hoe rijker de mensen ook waren, hoe het raamtax betaalde. Dus op elke raampje werd tax betaald destijds. Dan was de tax te hoog op een bepaald ogenblik. Moest men te veel betalen, haalde men enkele ramen weg en wenste die men deed. Daarom zie je op verschillende plaatsen in de binnenstad ook huizen terug met dik gemetste ramen. Comme en plus de fenêtres ont eu les maisons, comme en plus riches les gens ont été, il a été taxe payée sur les fenêtres. Chaque fenêtre sont payées taxe ici. Si le taxe est trop alors trop élevé, quand le taxe est trop haut, ils sont fermés quelques fenêtres. Vous voyez ça dans toutes les places différentes à Bruges, des maisons sans quelques fenêtres. Quand ils sont fermés quelques fenêtres, c'est moins cher. C'est pareil en France aussi, en France, en Angleterre, les Pays-Bas, l'Allemagne, c'est à droite à nous là-bas, et un peu plus loin à gauche aussi. So a lot of houses here in Bruges have a lot of windows. And the more windows are the houses, how richer the people were. Taxes were paid on the windows. On each window they paid taxes. So when the tax lay too high, then they removed a few windows. See, there are many places in Bruges, houses are missing a few windows here. And that was not only in Bruges, in other countries they did the same, like in England, France, and Germany, the Netherlands, they did the same, but that was all in the past, not anymore. La maison du Pélican, le Pélican, juste au-dessus de la porte d'entrée, un peu plus loin, porte rouge, et date de 1634. Les maisons Dieu sont les maisonnettes que les riches bourgeois mettent gratuitement à la disposition des pauvres et des vieillards. Ce sont toutes des petites maisons avec un petit jardin au milieu. On the left-hand side in a moment, here the almshouse is called the Pelican. So the Pelican there over the entrance door a little bit further, the red one dates from 1634. So the rich people give it to the poor people those houses in the 17th century and not anymore. That was all in the 17th century. C'est marqué au nom de 1634, 1634. The windows are missing too, on the right hand side and left behind the bridge, and that was off at Mills Hill. En wordt dat telefoon echt in het geraamtes, waarin spoken al terug in de binnenstad. En inderdaad ook naar de oudste brug, we daar het oude centrum van de stadbrug, is ook een mooi plaatsje met prachtige gebouwen, het Justitiepaleis met de 4 wachttorentjes. Uit de 16e eeuw, 1520, ietsje verder op het stadshuis met zo'n prachtige gotische zaal. Op de eerste verdieping en op het hoekje in de Heilige Bloedkapel, de Heilige Bloed-Basiliek. Dat is allemaal geopend tot 17e eeuw. Après le vieux pont de droite, l'ancien centre de ville maintenant, c'est une très belle place aussi avec de très beaux bâtiments. C'est l'ancien palais de justice du XVIe siècle, 1520. Et un peu plus à droite, l'hôtel de ville avec la salle gothique sur le premier étage. Et juste à côté, l'hôtel de ville de Basiliek, le 500, la chapelle de 500. C'est tout ouvert jusqu'à 17h. So in the right corner, the old center of Bruges, a nice place with lovely buildings. There's the old Palace of Justice, which dates from the 16th century, 1520, and a little bit further the city hall. It's beautiful Gothic room on the first floor, and just around the corner, the Basilica of Heilig, all over to Quay. Yeah. Take a nice picture. It's a lovely building. Very lush. Een bâtiment. Prachtige bouw. So ladies and gentlemen, the trip is almost finished now. These are excursions, how to just satisfy the trip and explanations in English, maybe small technical explanations. The guide for your drive is also very kind of you. Well, thank you for your attention here, and I wish you further a pleasant stay in this beautiful old town. Thank you, enjoy. A great holiday today. Bye-bye.
Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin de la promenade ici. Se termine notre petite visite. J'espère que vous êtes satisfait avec l'excursion, des explications en français. Peut-être un petit pourboire pour l'explication pour votre guide. C'est très gentil. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite encore une très très bonne journée à vous ici avec encore beaucoup de plaisir, bien sûr. Merci beaucoup et een bonne vakantie à tous. Au revoir. Meteen nog het einde van een kleine rondvraagje, dames en heren. Ik hoop dat u tevreden bent uiteraard met de uitleg. Het is een klein foutje voor de uitleg voor de gids, ook al zeer aangenaam. Wordt steeds een dank aan daar. Ik wens u vast een aangename dag in deze mooie middeleeuwse stad. Geniet ervan en maak het vooral gezellig samen. Tot kijk. Sans hôtel, le centre de ville et 87 magasins de chocolat. C'est une ville avec beaucoup de chocolat aussi. 111 hotels in the center of Bruges and 87 shops with chocolates. Chocolates and beer, that's one of the reasons why you care. 87 chocoladewinkels, dan staat er 111 hotels in elk jaar even voorbij. Het houdt niet op. Look at the funny statue on the right, very funny. Il y a une petite statue à droite dans quelques instants. Avec Bertien ook, Rocky Spring in Harsha Water. That's me and my wife 28 years ago. C'est mooi man van mensen, 28 ans passé. Allez, bonne journée. Entraînement dans le laboratoire, dans quelques instants. Keep the hands inside, about on the right anymore, nor the handen binnen de borsten dadelijk. Dat je terug gaat. Alright, thank you. Since 1780, 1720, just around the corner, all from the 18th century. 1718, 1720 sont plus du 18e siècle. 1718, 1720, dat is allemaal 18e eeuw. Nou, geniet van een mooie dag. Ja, und der Arzt um. 됐나? 진짜 너무 크다. 있는 사람들이 c'est parti, on en
거야. 지금 왜 잘라? 아, 지금 뮤지엄 티켓이. 이거 뮤지엄?
좀 판매 되거든. 귀엽다 저거 핑크 저런 거. Claro. ¿Así? 차에 해이고 뭐 해야 되지. 여기 통 있다. Lo sono anche i prezzi. Finally, 맞어. 노래방이야 이거.